Barabara kabisa mtazamaji, ni saa 10 kamili alasiri saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye Shina la Upeo. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Serikali imeelezea hatua zilizopigwa katika kudhibiti ugonjwa wa malaria nchini, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya ugonjwa huo. Wizara ya Afya inasema ingawa hatua kadhaa zimechukuliwa kufikia sasa, mengi zaidi yanahitajika kuchukuliwa. Kwa sasa mtazamaji, tutavuka moja kwa moja hadi katika jumba la Afya House tusikilize. Can know what is awaiting them between now and July 31st. Yes. These nets are used for their right intended purposes. We know very well that nets have been used for other purposes in the past, either as fishing nets or for chicken coops. So we want to advise the recipients, please, these nets save lives. Use them for the purposes they are intended for. So we are going to request the chief guest to hand over to one of the malaria program officers that carton as a symbolic demonstration of the ministry handing over these nets to the counties through our medical agency, KEMSA, who will be supporting their distribution. So thank you very much, and therefore the counties should be looking forward to receive the nets. Finally, one more. The last launch happening during this year's World Malaria Day is a launch of our case diagnosis and case management guidelines. These are guidelines that are going to guide us in being able to correctly diagnose malaria and be able to appropriately treat it within the constitutionally assured highest attainable quality of health standards. So I think we are proud as a program to have been able to develop these programs together with all the stakeholders and county governments, and they shall be guiding our diagnosis and treatment for malaria for the next several years. So thank you very much, Dr. Rashid, for being able to launch these guidelines. And thank you for handing them over to the program to implement. Thank you. We want to do it after. Yeah. On malaria, all of it. You know you had said, or you can sit as we answer them? Yes, okay. Okay. That's what we'll go at the yeah, listen, yeah. Okay, today is Malaria Day. Questions malaria. We want questions malaria today. We want to learn this disease, eh? So if there's anybody with questions on malaria, we also have other experts here from KEMRI. We have Professor Gutu is here with us. If you have questions on the vaccine, he's going to answer you on the malaria vaccine, not the COVID vaccine. Helen Aura from NTV. My first question is regarding Bonasi, as you had said that the plan for ending malaria, you're looking to engage youth in the high endemic areas. So how exactly are you looking to engage this youth to be able to combat malaria, especially in these high endemic areas? My second question is regarding the malaria vaccine. You said the vaccine is going to be in 4 doses. So the first dose was administered in September 2019, as you had stated earlier. So far, the assessment of this vaccine, is it working, or where are we standing with the vaccine so far for malaria? And we spoke about, this is to the chair of the End Malaria Vaccine Task Force. You spoke about the 24 billion deficit.
I remember earlier on during the year, we still had the same issue of the 24 billion deficit. So are we trying to say there's nothing that happened since the launch of the council early this year up to now? Nothing has happened, or where are we standing as a nation so far? Thank you. Can we take another set of questions, and I will guide how they are answered? Oh. My name is John from KBC. The efficacy of this vaccine. Oxford is reporting 77% efficacy in a vaccine that they're testing. I don't know whether you can tell us about the efficacy of this particular vaccine and who actually are the experts dealing with it. Thank you. Okay, so maybe to guide how we respond to this, let me call Professor Gutu to respond to the issues of the vaccines. Then we'll call the chair to respond. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo inatolewa kwa sasa katika jumba la afya kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba muungano wa One Kenya unaoendeshwa na miongoni mwa wengine vinara Kalonzo Musyoka wa Wiper pamoja na Seneta Moses Wetangula umetaka uongozi wa Umoja wa Jamii ya Afrika Mashariki kupunguza siasa katika utangamano wa jamii ili kufanikisha malengo ya jamii ya Afrika Mashariki. Viongozi hao ambao walikuwa mawaziri wa muungano wa Afrika Mashariki walisema kwamba imechukua muda mrefu kufanikisha makubaliano waliotia mkataba. Wakizungumza katika hafla iliyoandaliwa huko Arusha, Tanzania, wakati wa hafla ya kumpokeza Daktari Peter Mathuki hatamu za uongozi, Kalonzo ametaka kurekebishwa kwa muungano wa Afrika Mashariki ili kuondoa siasa zozote zinazochipuka. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka hata hivyo amelitaka bunge la Afrika Mashariki kuipa kipaumbele swala la usafirishaji wa bidhaa kutoka nchi moja hadi nyingine. Of any suspicions in our midst, of course, as one of you, I do know that there are thorny issues in the region. I want to urge that we iron out any political differences in our midst and be able to build a community that is going to be the pride of Africa. But we also had hoped by now that East African Legislative Assembly will have really legislated on the very important matter of free movement of goods and services, free movement and the right to establishment. I am a lawyer. I want to come up and establish my law practice here in Arusha. Hard put to explain what East African community is, what East African Parliament is, what benefits are going to come out of that, and that is how we can integrate even more. We as Kenyans cherish the community because we know that integration of our region is the future of our economies. I want to urge my brothers and sisters from all member states, Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, and South Sudan, that our integration is not an option. Members of the East Africa community, let us always strive to remain together. Like somebody said, Franklin, that we either get hung together or we shall all be hanged separately. So let us stay together. It is important that we continue working as a team. Tukiachana hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba wakazi wa mtaa wa Sikambi viungani mwa mji wa Kakamega wamelalamikia kudorora kwa viwango vya usalama eneo hilo kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu vinavyotokea mara kwa mara. Ni baada ya baadhi ya wakazi kuamka na kupata nyumba zao zimevunjwa usiku uliopita na mali zao kuibwa. Wakazi hao wakiongozwa na James Mushasha wamenyoosha kidole cha lawama asasi za usalama kwa utepetevu kazini. Visa hivi vimewatia hofu wenyeji baada ya wahuni hao kuwajeruhi baadhi ya viongozi wa nyumba 10 waliokuwa wakishika doria usiku huo walipojaribu kuwakabili. Sasa hivi vijana vile wamekuja na masilaha zingine tofauti. Kama singelitoroka hata saa nyingine wangelinimaliza, ningelikuwa marehemu. Kuamka asubuhi nikapata mlango umefunguliwa na wameiba TV. Nimeitoa kwa stand, wameenda nayo. Visa ziko hapa mingi sana za wizi. Na ukienda kuripoti inabaki tu hivyo kwa serikali, unangoja. Wizi inafanyika kila siku. Wanafungulia watu milango wakiwa ndani ya nyumba. Kwa ajili tunaomba serikali wakuje watupe ruhusa nyumba 10 tuwe enforcement
tusaidiane kushughulikia wezi. Wamekuwa wengi sana. Juzi wamekuwa 5 wakachapa mwenzangu ambaye tuko naye tunafanya naye nyumba 10 mawe mwendo wa saa 10 usiku. Wezi area Shehambi, na wezi wengi wanatoka area za Maraba, wanatoka area za Lutonyi huko, wanatoka huko Mungulu, wengine wanatoka Durambi, ni wengi. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka katika kaunti nyingine ambapo wakazi wa Miluki Mayanja katika kaunti ya Bungoma wamelalamikia ukosefu wa usalama katika siku za hivi karibuni baada ya watu kuuawa kiholela bila polisi kuchukua hatua zozote. Usiku wa kuamkia leo, mwanabodaboda mmoja anadaiwa kuuawa na mwili wake kutupwa kando ya barabara. Mike Kagongo ana kina cha taarifa hiyo. Visa vya utovu wa usalama katika eneo hili la Miluki vimekithiri katika siku za hivi karibuni. Wakazi hapa wametamaushwa na matukio ya mauaji ya mara kwa mara, wakimtaka kamishina wa kaunti ya Bungoma Samuel Kimiti kuingilia kati. Nimeona mambo ya corona iko. Polisi yetu imeacha watu, unapata mtu saa 6 usiku anatembea kwa barabara na tuko na security. Sasa sisi tunalaumu hawa security, mbona hawapatrol? Huku area yetu ya Miluki ina netima. Masaa 6 ya usiku unapata watu wanakunywa. Mbona polisi serikali haiwezi kaskani inafanya? Wanasema askari waliokuwepo eneo hili walihamishwa na wale wa eneo la netima huangazia pombe haramu badala ya usalama kwa ujumla. Maaskari wetu hapa sana wanapenda mambo ya pombe. Hata saa hii walishika mmoja wakaenda naye kitambo, ambao mwanzo walitupatia usalama wa AP, lakini wakatoa wakapeleka netima. Tunaomba watuletee Miluki kwa sababu tayari walinunua ploti. Tuko na ploti ni kuchenga na kuleta ma AP. Mhudumu huyo wa bodaboda alionekana katika jumba moja la burudani ya kijivinjari na wakapigwa na butwa kupata mwili wake asubuhi ya leo, wakisema waliohusika wanastahili kuchukuliwa hatua kali. Sasa kuamka saa 12 kukuja nikaenda huko nikampata amekufa, lakini walikuwa wamemfunika ameangalia chini, baiskeli iko huko. Kukuja kuangalia huko nikapata mama mwingine mwenye anauza njugu, jaki yake imepasuka hapo. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi wafu cha Bungoma. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mimi ni Mike Kagongo. Asante sana mwanahabari wetu Mike Kagongo kutoka kaunti ya Bungoma. Kwingineko ni kwamba muungano wa wataalamu wa masuala ya utalii nchini sasa unaitaka serikali kuharakisha zoezi la kutoa chanjo kwa Wakenya dhidi ya virusi vya corona. Akihutubia wanahabari wakati wa zoezi la kuchanga damu katika hospitali ya MP Shah hapa jijini Nairobi, mwenyekiti wa muungano huo Paul Kurgat amesema kuwa juhudi za haraka zinafaa kuwekwa ili kunusuru sekta ya utalii ambayo inaendelea kudidimia kutokana na hatua ya serikali kufunga kaunti 5 za Nairobi, Nakuru, Kiambu, Machakos na Kajiado. As it is right now, not many of us are at work. Nearly 95% of us are not on duty, obviously because of the COVID pandemic. And we felt that it is important to call on the government to speed up the processes of vaccination so that we get confidence from the source markets of business that we do in this country to give us more people to come into this country and we get back to business. The continued lockdown of the country and within the 5 counties in Nairobi is further hurting us, and we ask the government to really work hard to speed up the process. We want to call upon all professionals in the industry to take up the vaccination, to instill confidence in the passengers that they will be carrying in their vehicles, in accommodating in their hotels. We want to give that confidence by actually getting all of us vaccinated. The pandemic is definitely causing a lot of challenges and crises. And one of those crises is none other than in our tourism and hotel sector, where a lot of people have been impacted because of the ongoing pandemic. However, at the same time, I'm also very proud as a Kenyan that we have heroes in Kenya. We have our fellow Kenyan brothers who are coming out there to support all these impacted and affected people who are really suffering because of the crisis.
Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Nyandarua ambapo takriban wakulima 6,000 kutoka kaunti ya Nyandarua wamepokea mbolea ya bei nafuu inayotolewa na serikali ya kaunti hiyo, huku wakijitayarisha kwa mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha. Mpango huo unalenga kugawa pembejeo mifuko 12,000 yenye kilo 50 kwa wakulima. Gavana wa Nyandarua Francis Kimemia amesema kwamba serikali yake iko tayari kuwapiga jeki wakulima ili kukuza mazao. Alizungumza wakati wa kuzindua mbolea, huku akiwahakikishia wakazi kwamba serikali yake itaboresha sekta ya kilimo. Na kuna vitu ambazo tumepeana siku ya leo. Tumepeana fertilizer 6,000 na tumepeana ng'ombe za maziwa ambazo mnaona zingine hapa 18 hybrid animals ambayo inaweza toa mpaka 50 kilograms ng'ombe moja, na pia tumepeana buzi ya maziwa na madume, buzi ya maziwa 50, na kwa groups 7 za county wakizalisha wanapeana mbegu. Hizi ni buzi za hali ya juu, inaweza toa mpaka lita 5 ya maziwa kwa wakulima wetu, na tutaendelea kusaidia vikundi za vijana na wazee katika kaunti yetu. Pia kuna sheep, ile kondoo 23 ambao tumepatia farmers group 5. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Murang'a ambapo mbunge wa kaunti ya Murang'a Sabina Chege ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na changamoto za afya kiakili miongoni mwa Wakenya. Akizungumza wakati wa kikao cha kutoa ushauri kwa wanafunzi wa shule ya upili ya kutwa ya Gitugi waliofanya mtihani wao wa KCSE hivi majuzi, Chege kadhalika ametoa wito kwa wazazi kufuatilia kwa kina mienendo ya wanao. Ameelezea kuwa hatua hiyo itasaidia kutambua mapema changamoto wanazopitia ili kuweza kuwakinga dhidi ya matumizi ya mihadarati na mimba za mapema. Happening in mental health, because our young people are keeping to themselves, and when they get challenges they just take it in and they don't talk. So we have encouraged them to be speaking out to their parents and also to be active. Instead of them just being at home and staying, they need to be part and parcel of the family, working the farms at home. And even when they go visiting where they are accommodated, for them to hear that they can be able to be supported by the people they are staying with. People are getting things in life without any guidance. And so we might need to reconsider the way our structures as a society. Talk more. We have people who are living as neighbors who know each other. And we need to really introduce a program where people can be able to have some time even in a nest of 1 month or something to know each other. And maybe some games. Initially in the villages used to run and play games together. But nowadays people are just locking themselves in their houses, not talking, and then becomes toxic. And when somebody's mind is toxic, they can do anything. Things are getting worse and getting out of hand, because many are those people who don't get those people who can give them good advice which can help them, or which can mentor them from here to 4 years campus, from here to their life. Na tukielekea maeneo ya Nyahururu kwamba gavana wa Laikipia amewashinikiza wamiliki wa mashamba katika mji wa Nyahururu kutunza mashamba yao. Serikali ya kaunti sasa inaendelea na shughuli ya ukarabati huo kama njia mojawapo ya kuwekeza, swala ambalo huenda likachangia kubuni nafasi za kazi katika mji huo wa Nyahururu. Mwakilishi wadi maalum Irene Washuka amesema kwamba kukarabatiwa barabara hizo kutasaidia pakubwa muonekano wa mji pamoja na kuboresha mazingira ya kufanya kazi. Ukarabati huu unaendelea katika mji wa Nyahururu. Ingia huko Thompson Fahari pesa inaokotwa level inatoka mingi sana ni Thompson. Na nimekuwa nikipiga makelele nikiwaambia gavana wasugu wametoka all the horo outside the country wanakuja kuona Thompson Force. Lakini sasa tunaomba wengi sana waje waingie. Tumeona ile kazi imefanywa. Pia tuna serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru anafuata nyao ya the former president ambaye anaitwa Kibaki. Barabara leo imejengwa na unaona na ni mzuri kusema kitu kama niki nasema ni kila mwaka tunatumia zaidi ya milioni 200 kufanya ukarabati wa barabara za town. Milioni 120, milioni 130 ikiwa ni pesa ya 4 levy ambaye tunatumia kufanya maintenance ya barabara.
Ukiangalia jiji la Nyahururu na barabara ambazo zamani zilikuwa lami, lakini kwa sababu hazikupata ukarabati kwa muda mrefu, lami ikazoroteka, ikawa sasa ni barabara ya mchanga. Na tumeendelea kurudisha barabara hizo into a good level of maintenance. Katika improving development ya mitaa zetu, kuwa na majengo ya hali ya kisasa, na sisi kama serikali huenda tutalenga jinsi ya kusupport. Na tukiangazia masuala ya siasa, mgombea wa kiti cha ubunge katika uchaguzi mdogo kupitia chama cha Kenya Social Congress David Oyugi amedai kutishwa na maafisa wa serikali ya kaunti na hata maafisa wa usalama kutawala wa kitaifa ulikujiondoa katika kinyang'anyiro hicho kitakachofanyika tarehe 18 mwezi Mei. Akizungumza na wanahabari katika mkahawa mmoja mjini Kisii, Oyugi pia amedai vyama vya Jubilee na ODM vinahujumu vyama vidogo katika uchaguzi huo, huku akitaka tume ya uchaguzi na IEBC kuingilia kati. Wagombea 15 wamejitokeza kuwania kiti hicho kufikia sasa. There is a bit of representation coming from especially the Jubilee Party. The provincial administration has started issuing threats. The county government is also issuing threats to its employees to vote in the way they want. And there is a bit of play taking place. So we are asking IEBC as a body to intervene, because now it's almost official that the provincial administration is in the game, and the county government is staff also in the game, getting instructions from the governor.